Ксения, здравствуйте. Добрый вечер. Как мы и договаривались, сегодня мы планировали записать на английском языке презентацию вашу и пообсуждать ее, может быть, в таком усеченном формате после вот показа, да, тоже на английском языке. Так? Да, но это немножко волнительно для меня, но надеюсь, что все пройдет хорошо. Ну, когда-то надо начинать, правильно? Согласна. Вот. Этот случай, как я понимаю, несмотря на то, что это вроде как учебный формат, но сам по себе клинический случай, он реальный, так ведь? Да, это мой пациент. О ком можно хорошо рассказывать? Только о тех, кого знаешь лично. Ну, согласен, согласен. Хорошо, тогда перейдем, собственно, к английской части. Let's move on to the English part. Okay? I'm ready. Okay, I will share your presentation and we will move on. Okay? Okay. So here it is. It's Dennis 29, yeah? 29 years old. Yeah. Okay, please go ahead. Well, tonight I want to talk about my patient. His name is Dennis, and he was 29 years old when he came to my office. And his chief complaint was slight tooth wear, dental crowding, and aesthetics. Intraorally, we observe a class 2 division 2 molar relationship with deep bite. There is crowding on the interior teeth in both the maxillary and mandibular arches. And we also note a deep curve of spee along with initial enamel wear of the anterior teeth. Well, in the cephalometric tracing, we see a protruded maxilla and a normally positioned mandible, a skeletal class 2 pattern. Also, the maxillary anterior teeth are retroclined, while the mandibular incisors are normally inclined. A horizontal growth pattern of the mandible. In the CBCT cuts, we see sufficient bone volume for anterior retraction in the maxilla. We started treatment in the maxilla because the amount of tooth movement is much greater there. Brackets were not placed on all the teeth at once. First, the posterior teeth were bonded, and a distalizing force was applied against the ICC miniscrews. Then brackets were bonded on the central incisors, and an intrusion arch was placed. Here I want to show how the intrusion arch works in its active state. When first placed in the oral cavity, it lies in the area of the mucogingival junction, in the interior region. Then, when the archwire is engaged into the brackets on the anterior teeth, we achieve their intrusion with proclination. Okay. Unfortunately, the ICC meniscus lost their stability. The patient was offered mini plates but refused. Therefore, we decided to perform step-by-step distalization using interradicular meniscus. This naturally increased the treatment time. Additionally, the tats had to be repositioned several times to prevent them from interfering with tooth movement. Here is the final result. The dental arteries and teeth are well leveled and aligned. Occlusion is class 1. The photos were taken several months after debonding. Okay, thank you, doctor, for a wonderful presentation. May I ask a few questions? Of course. I will Okay, try to answer. so I noticed that this patient had tooth wear before treatment. That's Right. correct, isn't it? Yeah. Yeah, and this is why it may indicate instability of the lower jaw. So, did you mount this patient? That is, did you mount his models
on an articulator before treatment, throughout treatment, and after treatment? Of course, I mounted models several times in the beginning of treatment, in the middle, and after debonding. So, what did the results show? Uh, I saw that there was no discrepancy between CO and CR. So there was no No, splint, no splint no therapy, was spleen. it? Mhm. Okay, No. so no instability, and everything seemed to you quite safe. During the clinical examinations, I didn't see any signs of joint disease. Okay, okay, I see. During the presentation, you mentioned that the meniscus in the IZC area, so they lost stability. Why do you think this happened? I think there was not enough bone, and the bone was not dense enough. Okay, so after that, you used inter-radicular placement, and it seemed to work. Though you used, as you called it, step-by-step distalization. So do you often move teeth like that? Luckily not, because I don't like to have a long treatment time, and that's why I don't use this method. Mhm. But only because the patient refused many plates, I had to choose this type of distalization. But you did offer him or him mini plays, didn't you? Years, and I'm very sad that he refused. Okay, were they scared of the surgical part? Yes, I see. because it's a little bit harder to put it on. Okay, yeah, it's hard to place them. Yeah. Mhm. Okay, so thank you very much. These are all the questions that I had. So Thank thank you. you. My applause. Thank you for Окей. Переходим к русской opportunity. части. Да-да-да. Все отлично. Вот скажите, Ксения, вот для вас, когда вы готовились к этой презентации, набирали какие-то слова, выражения, какие из них в наибольшей степени, может быть, не буквально открытиями стали, что вы не знали, что это такое, а вот чисто с практической точки зрения, вот после подготовки презентации, что вам запомнилось больше всего, на что бы вы для себя обратили внимание? Ну, наверное, если идти по порядку, то когда мы будем обсуждать, да, основные жалобы, то для нас, Мгм. как для русскоговорящих людей, да, то есть мы привыкли, Да-да-да. что жалобы, они должны быть во множественном числе, а в Мгм. английском, однако, это наоборот. То есть у нас есть основная жалоба, которая может включать в себя целый перечень Да, chief недовольств. complaint, который может разбиваться на несколько пунктов. Да, Ага, так, это это тоже, ну, это всегда первое. интересно, да, такая разница вот восприятия. Да, Так, затем хорошо. Что еще? затем, наверное, по поводу срезов КТ, Угу. потому что, ну, конечно, КАЦ — это, ну, вроде бы даже очевидно, но это не первое, что всплывало у меня в голове. И я думала о чем то более приятном, Ну, и допустим, думала о ресторан слайс, слайсах, да. понятно. Вот. И что еще? Ну и про межкорневые мини-винты, потому что мне почему-то все время хотелось как-то упростить, и мне казалось, что interradicular — это какое-то очень академичное слово. Но нет, оно достаточно распространенное, поэтому надо включать его в свой Ну, в вокабуляр. профессиональной среде, безусловно, это как бы стандарт. И лучше это объяснить одним словом, специальным, конечно, профессиональным, но тем не менее, чем использовать много слов, да, потому что как альтернатива можно сказать between the roots, что-нибудь в Мгм. этом случае. Ну, на самом деле можно комбинировать, особенно если это длинный доклад, вам надоело говорить, что intraradicular, можно говорить и Да. between the roots, да.
полностью согласна. Да. Как вам, такой жанр? Вы будете готовы и в дальнейшем тоже, вот подобные презентации делать? Может быть, выбирая какие-то другие по характеру клинические случаи? Ну, я думаю, что, безусловно, да, потому что это прекрасная возможность не только практиковать английский и профессиональный английский, да, то есть, но и в то же время с точки зрения своего врачебного роста, то есть любой анализ какой-то клинической ситуации, он тоже помогает нам как-то более глубоко взглянуть на проблему и с этой стороны тоже вынести для себя какие-то полезности. Так что это прям супер полезная комбо. Ну, я очень рад, что это так. И, со своей стороны, наверное, могу сказать, что, ну, я уже, знаю отзывы тех людей, которые вот делали, свои презентации на английском, что помимо того, что вы готовите себя таким образом к любой потенциальной, карьере, лектора и спикера на международном уровне, так и, тоже интересный эффект, что это собственная работа над, подобной презентацией помогает лучше понимать других лекторов. Не Да, то чтобы вы раньше не безусловно. понимали, но теперь восприятие, когда вы были вот в этой роли, вы сами все это делали, восприятие ваших международных коллег тоже будет, происходить лучше. Да, несомненно. Ну, давайте будем продолжать в этом направлении. Спасибо вам за Спасибо большое. такое, да, замечательную возможность. Да. И все. И, как говорится, до новых эпизодов, до новых встреч. See ya.